students, my name is Sakesh Shetty from AJ Engineering College, Bangalore. Today we are going to study one more important topic, that is. Hi students, my name is Sakesh Shetty from AJ Engineering College, Bangalore. Today we will discuss about impact jet on hinge plate, module 4. In that one jet, this is showing jet strikes to the plate. Initially the plate is in this direction, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಜ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗು ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋ ಸಹ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆಟ್, ದಿಸ್ ಪೈಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿವೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್ ಆನ್ ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ, ಅಷ್ಟು ಡಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಇದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದು ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರ, ಅದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಜಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆಟ್. If I am continuing this jet, if I am converting this one, if I am extending this length, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ FN. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ FN. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಬಿಫೋರ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜೆಟ್, ದರ್ ಇಸ್ V1. ದಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V1. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ V1, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ V1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೆಟ್ಗೆ, ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ A' ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಓಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ X ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇದು A'. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಡೌನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್, W ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. Newton's second law of motion. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಎರಡು ಬ್ಲೂ ಲೈನಲ್ಲಿರುವ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ, force is equal to mass into acceleration dv by dt. So m
ಇಂಟು V1 ಮೈನಸ್ V2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ T2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ V1 ಫಸ್ಟ್ V1 ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ V2 ವಿಲ್ ಕಮ್. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇನ್ಸೈಡ್ V1 ಮೈನಸ್ V2 T2 ಮೈನಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೂಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಎಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ V2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ T2 ಮೈನಸ್ T1. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಆನ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೈಮಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have an important part is ನಮ್ಮದು ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ. T2 ಮೈನಸ್ T1 ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ F ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ V1 ಮೈನಸ್ V2. ಹಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Fx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಇಂಟು V1 ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್, ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ V1 ಮೈನಸ್ V2 ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು kg per second ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟನ್ನು ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಒನ್ ರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ kg ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ kg ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಇದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದು ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯೂಬ್. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಯೂನಿಟ್, ಅದು ಕ್ಯೂಬ್ ಯೂನಿಟ್. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಟು P1 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರೋ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್
exerted in the direction of strikes u. Next v1 minus su. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ರೋ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ. ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎ ಇಂಟು ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ v1 ಎ ಇಂಟು ವಿ ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ v1 ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. v1 ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. I hope you understand. This is mass flow rate and this is velocity. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ v1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು v1 ನಾವು n ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ. ಅದನ್ನು v1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎನ್. ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್. This point I am written B. Here is the forces, perpendicular forces exert ಆಗುತ್ತೆ. Forces exerting. This one ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. n ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟಿಂದ ಜೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ in the direction of n. If v is the main component that we need to find out. fn is ಅಂದರೆ ವಿ ಎನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OAB ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ OBA is equal to 180 degree. It means OBA is equal to 180 minus 90 minus angle theta. So OBA this angle -90 minus theta.
this one OBS 90. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ದಿಸ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 90 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಮೈನಸ್ θ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 ಮೈನಸ್ 90 ಮೈನಸ್ θ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 ಮೈನಸ್ 90 plus theta. So this is theta. Again ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೀಟಾದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90 ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಮೇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು? ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. In triangle ABS base ಇದು cos theta is equal to VN, because VN is equal to V1, this one. ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos theta is equal to base by hypotenuse. So it means cos theta is equal to V1 by V1. So V cos theta is equal to V1. So V cos R is equal to Vn is equal to V1. ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ means force exerted ಆಗೋದು F is equal to rho A into V square cos theta. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದೇ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಇದು ಇದೇ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಜೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೇ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 conditions of equilibrium. It means sum of fx is equal to 0 and sum of fy is equal to 0. Next, sum of momentum is equal to 0. It's 3 conditions. It's which condition to which points momentum. So this is its own weight ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ n ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ 0 ಅಂದರೆ ಹಿಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ O.
ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O. Moment at 0. Now this is our plate. ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ FN ಇದೆ. ಸೊ Pಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O. ಇಲ್ಲಿ A' ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ A' ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು X ಆಗಿರುತ್ತೆ. and this point, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ W, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡೌನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ W ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ FN ಇಂಟು OB, perpendicular distance OB. One W is going down and W is going down, so FN is OB and W is going down. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ. this force W and this force is this one, minus FN into B. Next this force I can show this one. So this one, next so ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ A ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ OU ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು T ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತದೆ? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ W, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು TA ಡ್ಯಾಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ TA ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. W into TA dash is equal to 0. Next WTA dash is equal to FN into OB. ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇದು X ಇದೆ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಇದು OA ಆದರೆ ಇದು X ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು OA ಆದರೆ X ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ OA X ಆದರೆ OA ಡ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ X ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಥೀಟಾ ಆದರೆ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ,
ಇದು ಟಿ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರು, ಇದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಿಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಟಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse TA dash hypotenuse x, that initial distance x and strike ಹೋದ್ಮೇಲೆ o a dash ಆಗುತ್ತೆ. So it means it's the x distance is x only, so this distance is x only. So it means, and I will write x sin theta is equal to TA dash. So you can write it. So here OB is equal to W sin theta so it means W sin theta is equal to rho a v square cos theta. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒ ಬಿ ಇಸ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಇದು ಒ ಬಿ ಇಸ್ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒ ಬಿ ಇಸ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒ ಬಿ ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಎ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒ ಬಿ ಅದು this is hypotenuse. We can OB is hypotenuse, AO is base ಆಗುತ್ತೆ, AB is hypotenuse ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, x ಗೊತ್ತಿದೆ. Hypotenuse we know and base we know, then we calculate in triangle OBA, triangle OBA is equal to cos theta is equal to B by H. Cos theta is equal to B by H. This cos theta is equal to hypotenuse we know, base we know, so we can write it OA divided by OB we don't know, so this we need to replace the OB. OB is equal to OA cos theta, so OB is equal to OA cos theta x cos theta. So Fn is equal to OB, so that means this Fn into OB, we know that one, we can write it W